Hi, hello, my dear NEET aspirants. How are you? Welcome to Mass Physics MNR. నేను మీ అశ్విని కుమార్ తాటిపాముల ఫ్యాకల్టీ ఆఫ్ బాటనీ. సో ఈరోజు వీడియో మాలిక్యులర్ బేసిస్ ఆఫ్ ఇన్హెరిటెన్స్లో బాటనీ పార్ట్ లాస్ట్ వీడియోనన ట్రాన్స్లేషన్ అండ్ రెగ్యులేషన్ ఆఫ్ జీన్ ఎక్స్ప్రెషన్. ట్రాన్స్లేషన్ అండ్ రెగ్యులేషన్ ఆఫ్ జీన్ ఎక్స్ప్రెషన్. ఈ ట్రాన్స్లేషన్ ఏరియా నుంచి ప్రీవియస్ నీట్ క్వశ్చన్ ఉంది. జీన్ రెగ్యులేషన్లో ల్యాక్ ఓపరాన్ పైన కూడా క్వశ్చన్ ఉంది నా ప్రీవియస్. ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్ ఏరియా. మరి కొంచెం జాగ్రత్తగా వినండి. ట్రాన్స్లేషన్ ఇస్ వాట్ అబౌట్ రెగ్యులేషన్ ఆఫ్ జీన్ ఎక్స్ప్రెషన్. ఓకే, ఇట్స్ అ బ్యూటిఫుల్ వీడియో. సో లెట్ us start మా ఫస్ట్ ట్రాన్స్లేషన్. ఆఫ్టర్ దట్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ ది ట్రాన్స్లేషన్ దెన్ విల్ గో రెగ్యులేషన్ ఆఫ్ జీన్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఏరియా, రైట్? సో నౌ ఫస్ట్ ట్రాన్స్లేషన్ మీన్స్ వాట్? What is the translation? Translation, that means what? Process of polymerization of amino acids to form a polypeptide is known as what? Translation anta. What is the meaning translation? You know, according to central dogma of molecular biology, DNA to mRNA, that is what? Transcription. mRNA to protein, that is known as translation area. Okay, అందులో మనకి ఇప్పుడు translation area is important. So what is the definition of the translation now? That means what? Process of polymerization of amino acids. Polymerization of amino acids. AA means here amino acids ma. Polymerization of amino acids to form a polypeptide. To form a polypeptide. Polypeptide annanu. Poly means many, peptides are bonds. Polypeptide chain formation. Okay, this is known as what? Translation. మరి ఇంతకది ఎక్కడ జరుగుతుంది? ట్రాన్స్లేషన్ ప్రాసెస్ అక్కర్స్ ఇన్ వేర్? సో ఇన్ prokaryotes లో what is the site, and in eukaryotes what is the site, right? So the translation in eukaryotes and also prokaryotes. Translation in eukaryotes and prokaryotes occurs in where ma? That is the site is what? Occurs in cytoplasm. Important. But you know, transcription in prokaryotes, that is cytoplasm. Translation in prokaryotes also cytoplasm. So that there is no means what? Separation. Okay, both are coupled process ma. Translation and transcription in bacteria means prokaryotic organism. But in eukaryotic organism there is a difference is there. Transcription in eukaryotes takes place in nucleus. Translation takes place in where? Cytoplasm. That is the difference is there. Careful. But here in translation in eukaryotes or in prokaryotes, whatever that, in both that organisms, the translation takes place in the place of what? Cytoplasm. Important. Cytoplasm. Clear? Okay, now process of polymerization of amino acids to form a polypeptide. Then now the sequence of amino acids defined by what? Yes, important line is there my NCERT. Sequence of amino acids. Sequence of amino acids defined by sequence of bases in mRNA. Sequence of bases in mRNA. mRNA పైన ఉన్నటువంటి బేసెస్ సీక్వెన్స్ డిఫైన్ చేస్తాయి. దేన్ని? సీక్వెన్స్ ఆఫ్ అమైనో యాసిడ్స్ డిఫైన్డ్ బై sequence of bases in mRNA. Important area. Okay, clear now. Coming to the next one here, how that is
amino acids are joined here. Most important, amino acids are joined by a bond. Amino acids are joined by a bond. Joined by a bond. Joined by a bond. The name is called, what is the name? Peptide bond ananta. The name is called peptide bond. Peptide bond, most important. Okay na? Amino acids are joined by a bond. The name is called peptide bond. Yeah, this process requires, this bond formation requires what? Very, very important, energy. That is known as what? Energy. Very, 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 very important. Okay, now how the peptide bond is formed right now? See, for example, amino acid structure, how to that ma? Yes, here amine group is there, one NH2, right? Here what? R1, then here what? H, here carboxyl group is there. Then one more amino acid, that is what? H, NH, that is C, H, then COOH, here what? R2, ante this is what? One amino acid, one anukunna, దీన్ని amino acid 2 అని అనుకోండి, for example, right? So this is the two type of amino acids are there now. See once all of you. ఇక్కడ చూడండి నాన్న, this is amine group అన్నాను, NH2 group. ఇక్కడ కూడా NH2 group నే, కాకపోతే దాన్ని ఎలా రాసాను నేను? HNH అని రాసాను, అంటే NH2 అన్నట్టే. Okay, see all of you, in the first amino acid, carboxyl group of one amino acid, amine group of another amino acid, carboxyl group of one amino acid, carboxyl group lo OH, amine group lo hydrogen, when react with, by elimination of what? Water molecule. Yes, water molecule elimination ఏమని పిలుద్దాము? Dehydration anta. What is the process name is called? Dehydration, not the dehydrogenation, that is dehydration. Dehydrogenation ante oxidation, but dehydration means removal of water. Okay, by elimination of water molecule. Here in middle one bond formation is there now in between these two. This bond is called as what, Nana? Peptide bond. This name is called what? Peptide bond. Very, 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 very important. Okay na? Yeah, this is about what? Peptide bond information. Clear? Yeah, see now. Coming to the next two. See, what are the requirements are takes place? What are the requirements for process of what is the translation? Requirements ఏమేం కావాలో చూద్దాం. One is ribosomes. Ribosomes are required. Ribosomes, right? Ribosomes are required. Then coming to the next one is what? What about ATPs and GTPs? Okay na? The next one is what? Initiation factors, IF, IF1, IF2, IF3, like these are what? Initiation factors anandi. Initiation factors. Initiation factors are required. Okay na? The next one is what? Elongation factor, EFG. Okay na? EFT. EFG and EFT, that is what? Elongation factors antam. Elongation factors. Elongation factors are required. Okay na? Ento chuddam avi. The next one is what? Releasing factors, RF, RF1, RF2, RF3. These are called releasing factors. Releasing factors. Okay na? Yeah, releasing factors. Okay, right. So these are very, very important. They are required, right ma? Coming to the next one, translated region. Translated region. Translated region. దీన్నే ఏమంటాను నేను? Short form TR. That is also required, right? Coming to the next one, UTR means untranslated region. Untranslated region. Untranslated region, that is also important. Untranslated region. Okay, all these are what? Requirements, Nana. Very, very important. And one more most important requirement is what?
tRNA also, tRNA, transfer RNA. That is only brings that amino acids, clear all of you. tRNA, right? Yeah, all these are what requirements for the process of what? That is translation. Okay na? ఇవన్నీ సైమల్టేనియస్గా 1 by 1 వస్తాయి నాన్న. మనం టిఆర్ఎన్ఏ స్ట్రక్చర్ గురించి క్లియర్గా నేర్చుకున్నాం. ఓకే, నో నీడ్ హియర్. ఇప్పుడు ఒక్కసారి ఇక్కడ ఏంటంటే రైబోజోమ్స్ గురించి చూద్దాం. ఆఫ్టర్ దట్ టిఆర్ అంటే ఏంటి, యూటిఆర్ అంటే ఏంటో చూసి దెన్ వాట్ ఆర్ ద స్టెప్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ ద ట్రాన్స్లేషన్ ప్రాసెస్ విల్ గో నౌ. సో ఫస్ట్ ఏంటి ఇక్కడ రైబోజోమ్స్ అన్నాను. రైబోజోమ్స్ రైట్ హియర్, సీనో. These are non-membrane bound cell organelles. You know that. Non-membrane bound cell organelles. Non-membrane bound cell organella. Yes, these are present in both. Yes, in prokaryotic organism and also what? Eukaryotic organisms. But what about ribosomes' main function? This is very, very important. It's a cellular factory for protein synthesis. Cellular factory for protein synthesis అని చెప్దాం. సెల్యులార్ ఫ్యాక్టరీ ఫర్ ప్రోటీన్ సింథసిస్. దేన్ని అంటాం నన్ను సెల్యులార్ ఫ్యాక్టరీ ఫర్ ప్రోటీన్ సింథసిస్ అని? దట్ ఈస్ వాట్ రైబోజోమ్స్. రైబోజోమ్స్ ఆర్ కాల్డ్ సెల్యులార్ ఫ్యాక్టరీ ఫర్ ప్రోటీన్ సింథసిస్ అంటాం. నెక్స్ట్, రైబోజోమ్స్ ఆర్ కంపోజ్డ్ ఆఫ్ వాట్? Ribosomes composed of structural RNAs అన్నాను. Structural RNAs అంటే many structural RNAs and about, not above nana, about, careful line is there in NCERT, about 80 different proteins are there. 80 different proteins are there, composed of structural RNAs and 80 different proteins are present. Very, very important. Clear now. Coming to the next one here. These ribosomes, most important. These ribosomes act as catalyst. Ribosomes act as what? Catalysts. Ribosomes act as catalysts అన్నాను. ఏంటి నన్న? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హియర్ 23S rRNA that is act as catalyst in bacteria only. Bacteria most important. దీన్ని మనం రైబోజైమ్ అని కూడా అనొచ్చు. 28S rRNA. This is what in eukaryotes. In eukaryotes లో దీన్ని కూడా ఏమంటాం మనం? catalysts అని అంటాం. That's why the ribosomes are act as catalysts. So the name is called what? Ribozyme అని అంటాం. What is the name? Ribozyme. ఏం చేస్తాయి మరి ribosomes? Yes, very, very important. These are responsible for, these are involved in what? For the formation of peptide bond. Formation of peptide bond. Important. Formation of the peptide bond, right Nana? Yes, very, very important. Coming to the next one, it's a most important line, that is what? Ribosomes proceeds elongation phase of protein synthesis. Elongation phase of protein synthesis. Important lines. All these are there in NCERT. Okay na? All these are there. There are cellular factory for protein synthesis. It is composed of structural RNAs and about 80 different types of proteins are there. Ribosomes are also act as the catalyst. That is what? 23S rRNA or 28S rRNA. These ribosomes are involved for the formation of what? Peptide bond. Then that's why they are act as what? Catalyst to enhance the rate of peptide bond formation, right ma? Ribosomes proceeds the elongation phase of what? Protein synthesis. Okay, yeah, this is about what? Ribosomes information. ఈ ATP, GTP, ఇనిషియేషన్ ఫ్యాక్టర్స్, ఎలాంగేషన్ ఫ్యాక్టర్స్, రిలీజింగ్ ఫ్యాక్టర్స్, వాటి యొక్క ప్రాసెస్ లో స్టెప్స్ ఉన్నప్పుడు వస్తాయి. అక్కడ చూద్దాం మనం ఒకసారి. ఈ రెండింటి గురించి చూద్దాం మళ్ళీ. ట్రాన్స్లేటెడ్ రీజన్ ఈజ్ వాట్? అన్ట్రాన్స్లేటెడ్ రీజన్ ఈజ్ వాట్? We'll see now, that is
So see ma, what is that ma? This is what mRNA. This is called what? mRNA anukunna. This is mRNA. You know the mRNA always that is what direction 5' to 3' direction is there ma. This is newly synthesized mRNA. Right, yeah, very important. This mRNA, translation unit in mRNA, that has what sequence of RNA, flanked by what? Start codon AUG. దీన్ని ఏమంటాము? Start codon అంటాం. AUG, right? Flanked by start codon and what are these ma? These are called what? Stop codons. UAA, UAG, UGA. Yes, these three are called what? Stop codons, also called nonsense codons, right? Also called terminator codons. మనం జెనెటిక్ కోడ్ లో చెప్పేటప్పుడు చెప్పాను నేను ఇన్ఫర్మేషన్. Okay, now so the translation unit of mRNA has the sequence of RNA that is flanked by what? Start codon and stop codon, that codes for what ma? Polypeptide. Means from here to here the sequence is called what ra? Translated region, TR antam. That codes for what is that? This is codes what is that ma? A polypeptide. దేన్ని కోడ్ చేస్తుందంట? ఇది పాలీపెప్టైడ్ ని కోడ్ చేస్తుంది. ఇంపార్టెంట్, రైట్. కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ వన్, వాట్ అబౌట్ యూటీఆర్? UTR means here what is this one? This is the UTR area. Means UTR means this portion. UTR. This portion is also what? UTR means what? Untranslated region. Yes, untranslated region is present before the start codon and after the stop codon. Important ma. UTR means untranslated region. ఇది క్వశ్చనింగ్ వచ్చే అవకాశం ఉంది. Yes, where it is present ma? So that is present before start codon, and after stop codons. Before start codon and after stop codons అంటే 3', start codons అంటే ఏం చెప్పండి? 5'. Before 5', after 3', అంటే before start codon, after stop codons, the region is called as what? UTR. This is the additional sequence of RNA. This is what? Additional sequence of RNA. Additional sequence of RNA. Sequence of RNA. But this sequence is not translated. This sequence is not translated. ఇది translate అవ్వదు. మరి ఏంటి? What is the function this one? Yes, UTR is efficient for translation process. Efficient for translation process. Efficient for translation process అంటే ఏంటి? మరి ఇన్వాల్వ్ అవ్వదు కానీ efficient for translation means, yes, you know that before 5' time here what is that ma? Capping is there. You know that capping means addition of 5-methyl guanosine triphosphate. Then after that 3' direction also what is that? Tailing is there ma? Tailing condition. Yes, that is you know that adenylate residues attachment takes place. Without capping translation is not possible, right? So the compulsory capping is required. So that's why, yeah, UTR is efficient for what? Translation process అని చెప్పాలి. This is what UTR information. What about TR means what? Translated region అన్నాను. TR means translated region. That means what? The translation unit of mRNA. Translation unit of mRNA. Translation unit of mRNA has sequence of RNA. Sequence of RNA with start codon, and stop codon, start codon and stop codon. Yeah, this is called what? Translated region. Yes, this translated region is involved in translation process.
Involved in translation process. Which one ma? That is TR only. Careful ma, questioning వచ్చే అవకాశం ఉంది. ఇక్కడ మార్క్ చేస్తాడు, బిఫోర్ స్టార్ట్ కోడ్ అని ప్లేస్ లో స్టాప్ కోడ్ అని ఇస్తాడు, ఆఫ్టర్ స్టాప్ కోడ్ అని ప్లేస్ లో స్టార్ట్ కోడ్ అని ఇస్తాడు. కేర్ఫుల్, రైట్? సో ఎఫిషియెంట్ ఫర్ ట్రాన్స్లేషన్ ప్రాసెస్, ఇది క్వశ్చన్ ఏరియా. విచ్ వన్ దట్ ఈస్ ఎఫిషియెంట్ ఫర్ ట్రాన్స్లేషన్ ప్రాసెస్ అని ఇస్తాడు. ఎస్, ఆన్సర్ ఈస్ వాట్? UTR అని చెప్పండి. Then TR is present in where ma? Translation unit of mRNA has sequence of RNA with what? Start codon and stop codon. That is code for what? Polypeptide chain rana. Okay ra? Yeah, this is about UTR and TR information. Now we'll go what are the steps are there in the translation process now. So first steps are there. What are the steps are there now? Steps. How many steps are there here? There are the 5 steps are there ma in that. The first one is what? Activation of amino acids. Activation of amino acids. Activation of amino acid is the first step. Yeah, second step is what? Charging of tRNA. Charging of tRNA. Or one more name is amino acylation of tRNA. Amino acylation of tRNA. Amino acylation of tRNA. That is second step. Third one is what? Initiation of polypeptide chain. Initiation of polypeptide chain. Initiation of polypeptide chain. Okay, fourth step is what ra? Elongation of polypeptide chain. Elongation of polypeptide chain. Elongation of polypeptide chain. Elongation of polypeptide chain. Then the fifth step is, what is the step ma? That is known as what? Termination. Termination of polypeptide chain. Termination of polypeptide chain. Termination of polypeptide chain and chepala. Okay, right? Yeah, these are the 5 steps are there in the translation process ma. Chuddam marokasari, what are the requirements here in this one? Activation of amino acid compulsory. That is what? In presence of ATP, compulsory, right? Here initiation of polypeptide chain also requires what? That is GTP. Okay na? And initiation factors and cheppali. GTP and initiation factors anna. Yes, what are that? GTP and initiation factors. GTP and initiation factors. మరి ఏంటివా ఇనిషియేషన్ ఫ్యాక్టర్స్ అన్న? ఇనిషియేషన్ ఫ్యాక్టర్స్ ఇంతవరకు గుర్తుపెట్టుకోండి చాలు, మీకు డిగ్రీకి వెళ్తే అది డీటెయిల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది. సో IF1 అనండి, IF2 అనండి, IF3 ఇవి ప్రోకారియోట్స్. అదే యూకారియోట్స్ అయితే 9 ఇనిషియేషన్ ఫ్యాక్టర్స్ ఆర్ రిక్వైర్డ్. నో నీడ్ దట్. ఇక్కడ ఎలాంగేషన్ ఫేజ్, elongation also requires what ma? GTP and elongation factor T, elongation factor G also required here. Clear now. Coming to the next one, termination of polypeptide chain also requires what? GTP and then coming to the next one, releasing factors 1, releasing factors 2, releasing factors 3. These are required, right? Yeah, these are the very important process of what ma? Translation step. Chuddam okkar activation of amino acid annadu. For example, this is what? Amino acid, right? In presence of ATP, in presence of ATP, that requires what? Energy, right? So in presence of enzyme is what? Amino acyl synthetase. Amino acyl synthetase enzyme. Amino acyl synthetase enzyme. Yes, what about now? Amino acid is activated. So that activated amino acid. Activation of amino acid. Yeah, this is the first step. Activation of amino acid is then done. Right now, coming to the next one, charging of tRNA means what?
when this activation of amino acid linked to tRNA, linked to tRNA, linked to tRNA, when the activation of amino acid linked to tRNA, now that is called as what? Charging of tRNA or amino acylation of tRNA. So for example, సీమా ఇలా ఉంది మనకు tRNA స్ట్రక్చర్. Yes, this is what tRNA structure. ఇలా ఉంది అనుకుందాం tRNA structure, right? You know that clover leaf model 5' to 3' direction CCA ఇక్కడ ఉంది, right? Yeah, this is about tRNA. ఇప్పుడు ఏమైంది, అమైనో యాసిడ్ ఈజ్ యాక్టివేటెడ్. ఇగో ఇక్కడ అటాచ్మెంట్ జరుగుతుంది. Amino acid 1, here attachment takes place in the 3' ఉంది. Okay, now this is the first amino acid activation amino acid. Second amino acid also activated right here. Like this is what second amino acid. It is second tRNA, inko tRNA ఇలా ఉంది అనుకుందాం. So right ma, this is what then again amino acid 2, right? This is 5'. Okay, now so both are what? Charging of tRNA. In between the two amino acid, here one bond formation is there. This bond is called as what? Peptide bond. ఏమంటాం దీన్ని? Peptide bond అంటాం. This step is called as what? Charging of tRNA or amino acylation of tRNA అంటాం, right? Now coming to the third step is what? Initiation of polypeptide chain. ఏంటో చూద్దాం మరి third step, initiation. Initiation. Which one initiate the process of what? Translation now. Yes, very very important. This previous NEET question on the small, actually ribosomes are exist in 2 subunits. Ribosomes exist, actually they are inactive state ma, exist as inactive state, that 2 subunits are there. One is what? Smaller subunit, smaller subunit. Then second one is what? Larger subunit, larger subunit, larger subunit. Okay na? So first smaller subunit encounter to mRNA. Encounter means attachment, encounter to mRNA. Then what happens ma? Translate, then translation is begins. Translation is begins now. Very 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 important. When smaller subunit encounter to the mRNA, then mRNA translated into protein synthesis, that is begins the process. So that's why very 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 important. This question ఇచ్చాడు నాన్న previous NEET question. So smaller subunit first attachment అవుతుందా, larger subunit attachment అవుతుందా అనేది question. That is what? Smaller subunit first attached to the mRNA, then translate the mRNA into proteins, that is the begin the process of translation. Careful, very 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 important. Okay, now here initiation lo initiation factors are required అని చెప్పాను. IF1 also required, IF2 also required, IF3 also required. Additionally what is that ma? One GTP also, guanine triphosphate also required here in initiation process. ఒకసారి చూద్దాం మరి. Yes, the diagram ఇలా ఉంది అనుకుందాం. This is what? mRNA. ఇది mRNA, right? Careful ma, ఇది mRNA. ఒకటే ఇది ఏ డైరెక్షన్? 5' అనుకుందాం, దీన్ని 3'. ఇక్కడ ఏముంటాయినా చివర్లో మనకి స్టాప్ కోడాన్స్ UAA, UAG, UGA. These are what? Stop codons are present, right? ఇక్కడ ఏముంది మరి మనకు? స్టార్ట్ కోడాన్ is there. What is the start codon here? AUG is there, right? Okay, now ఎలా ఇనిషియేట్ అవుతుందని ఫస్ట్, which one is first bind to the mRNA, right ma? You know that this is what? Smaller subunit. Yes, this is what? Smaller subunit. ఇది smaller subunit కింద తీసుకోండి. Smaller subunit first bind to the what? mRNA, then the translate the mRNA to proteins begins. Okay, after that next ఏమవుతుంది? Second, what about ma? Larger subunit is bind right here, larger subunit. This is what? Larger subunit. Yes, after that larger subunit is also attached to the what? mRNA here. Okay nana, careful. Ikkada manaki 2 sites are there in the larger subunit. What are the 2 sites are there ma here now? Very very important. This is what? One P site, this is what? One A site అని అనుకున్నా. దీన్ని ఏమని పిలుద్దాము? A site అని చెప్పండి. A site means amino acyl site అని చెప్దాం. ఓకేనా?
This is called as what? P site. P site means what? Peptidyl site ananda. Peptidyl site. Peptidyl site ananda. Deenni emandamu amino acyl site ananda. Amino acyl site. Amino acyl site ananda. So these are the two sites are there right now. In the second step, you know already, first step is activation. Second step is what? Charging of tRNA. So the first charging of tRNA is placed at where ma? That is in what? P site, not that A site. Why? Because the P site is present near the where ma? First start codon. P site is present near the start codon only. That's why the first activated amino acid, the first activated amino acid, right? This is, yes, careful. The first activated amino acid, like the first activated amino acid 1. The first activated amino acid is, yes, placed at where ma? P site only. Then the next activated amino acid, second activated amino acid is placed at where? Second activated amino acid placed at where ma? That is in A site only. A site. But the remaining all the amino acids are placed at where ma? A site only. Because why? Just chromosomes are moved, slide over on the mRNA one codon to another codon. అప్పుడు ఏ సైట్ మాత్రమే ఎంటీ అవుతుంది. అది ఎలానో ఒకసారి చూద్దాం, డయాగ్రామ్ కి ఇస్తాను. Yeah, this is the first step is initiation process. Clear? So the matter is what? For initiation, ribosomes attached to the mRNA at start codon. Okay na? That is recognized by initiator tRNA. That is recognized by initiator tRNA. Important. Okay na? Yeah, this is about what? Initiation step na. Coming to the next third step after fourth one is what? Elongation. Yes, here elongation, what are the requirements? Elongation factor T, elongation factor G, and GTPs are required, right? Okay, now see all of you how the elongation takes place now. Yeah, this is about, again, this is what? mRNA. Yes, here 3 prime, this is what? 5 prime. Okay, now here what are the UAA, UAG, UGA are there. Here start codon AUG is there. Okay, now what happens now? Ribosomes proceeds elongation phase of protein synthesis. And actually in the first step, see all of you, this is what diagram in the first step ikkada start ayindi. Ippudu next ఏమవుతుందో చూద్దాం ఒకసారి. Is where the ribosome is, that means what? Ribosomes proceeds elongation phase of the protein synthesis అన్నాను. Elongation phase of the protein synthesis అని అంటున్నాను. That means what ra? Very very important here. Okay, ఇక్కడ ఏముంది? This is P site. దీన్ని ఏమందాము? A site అని అందాం. Okay, now so see, ఇక్కడ ఫస్ట్ అమైనో యాసిడ్ ఎగ్జిట్ అయిపోయింది, 1 అమైనో యాసిడ్. Then the second amino acid ఇక్కడ ఉంది. What is the second amino acid? Like this. ఇది సెకండ్ అమైనో యాసిడ్ కి సంబంధించింది అనుకుందాం. Yeah, this is what? Second amino acid 2. ఇప్పుడు what type of site is free ma? A site is free, but P site is what? Filled, right? So now again activated amino acid 3 is what? Attachment takes place here. Here 3 attachment takes place right now. That means what? Careful. Ribosomes slide over on the mRNA. Ribosomes slide over on the mRNA. What happens in that condition right now? That means what? Very 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 important line ma here. So
Careful. First, ribosomes proceeds elongation phase of protein synthesis. Elongation phase of protein synthesis. Okay na? Elongation phase of protein synthesis. Now, so in elongation time, during elongation phase, what happens? During elongation phase, the complex is composed of amino acid linked to tRNA. Okay na? And subsequently bind to the appropriate codon in mRNA by complementary base pairing with tRNA anticodon. These are the lines are there ma, right? Okay na? During elongation phase ఏమవుతుంది? Complex is composed అంటే amino acid linked to tRNA. ఇది tRNA plus amino acid is there. Subsequently bind to the appropriate codon. One by one amino acids are attachment by complementary base pairing with tRNA anticodon. ఇది tRNA. మీకు తెలుసు tRNA ఇలా ఉంది. ఇది tRNA. ఈ tRNAలో ఈ ప్లేస్ ఏమంటాం మనం యాంటీకోడాన్ లూప్. ఇక్కడ నైట్రోజన్ బేస్ సీక్వెన్సెస్ ఆర్ దేర్. దే ఆర్ కాంప్లిమెంటరీ విత్ mRNA codon, right ma? That's why. Okay, so during that condition what happens ra? Right here, very very important. One by one amino acids added and translated a polypeptide chain or sequence dictated by DNA represented by mRNA dictated by DNA represented by mRNA. Okay, this is a very very important line. ఒకసారి చూద్దాం. సో ఇప్పుడు చూడండి ఒకసారి కేర్ఫుల్ గా. ఎస్, ఏం జరుగుతుందో చూద్దాం ఒకసారి. See here in the previous diagram, this is initiation, right? This is initiation. Both sides are filled with activated of amino acids, right? Now ఇప్పుడు ఏమవుతుంది? This ribosome is slide over. అంటే slide over means movement takes place from one codon to another codon. అంటే ఏమవుతుంది? Again here what happens? This ribosome is a movement, like ఇది ఇక్కడికి జంప్ అయింది. ఇక్కడికి జంప్ అయినప్పుడు ఏమవుతుంది? ఫస్ట్ అమైనో యాసిడ్ బయటికి వచ్చేస్తుంది, రైట్? ఫస్ట్ అమైనో యాసిడ్ బయటకు వచ్చేసింది అంటే సి ఆల్ ఆఫ్ యూ ఇలా ఉంది, ఇలా టూ సైడ్స్ ఉన్నాయి, రైట్? సో అంటే ఇప్పుడు నెక్స్ట్ డయాగ్రామ్ లో ఇలా ఉంది అన్నట్టు. దీని డయాగ్రాము దీన్ని ఇలా వేస్తున్నాను చూడండి ఒక్కసారి మీకు అర్థం కావడం గురించి, రైట్? ఏంటిది నెక్స్ట్? యా, దిస్ ఈజ్ వాట్ రైబోజోమ్ అనుకున్నాం. లార్జర్ సబ్ యూనిట్ లెస్ స్మాలర్ సబ్ యూనిట్. ఇది పి సైట్, ఇది ఏ సైట్ అందాం. ఇప్పుడు ఇది ఫస్ట్ అమైనో యాసిడ్ ఇక్కడికి ఏమైంది? ఎగ్జిట్ ఫ్రమ్ ద వాట్ మా ఏ పి సైట్ నుంచి అమైనో యాసిడ్ బయటకు వచ్చేసింది. అప్పుడు పి సైట్ ఈజ్ ఎంటీ, రైట్? నా అప్పుడు ఆల్రెడీ ఏ సైట్ లో అమైనో యాసిడ్ ఉంది కాబట్టి ఏ సైట్ అమైనో యాసిడ్ ఏమవుతుంది? జంప్ టు వాట్ పి సైట్, రైట్? ఇది పి సైట్, ఇది ఏ సైట్ అందాం. ఇప్పుడు వీటి మధ్య ఏం ఫామ్ అవుతుంది? పెప్టైడ్ బాండ్ ఫార్మేషన్ ఈస్ టేక్స్ ప్లేస్, రైట్ మా? నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఈ ఏ సైట్ ఈజ్ ఎంటీ, రైట్? So that's why here what again activated amino acid 3
దట్ ఈస్ వాట్ ప్లేస్డ్ ఎట్ వేర్ ఏ సైట్. ఓకేనా? అప్పుడు వీటి మధ్య కూడా ఏం ఫామ్ అవుతుంది, నెక్స్ట్ పెప్టైడ్ బాండ్ ఫార్మేషన్ టేక్స్ ప్లేస్. నెక్స్ట్ స్టేజ్ ఎలా ఉండబోతుందో చూద్దాం. మరి ఇది నెక్స్ట్ స్టేజ్ ఎలాంగేషన్. ఇలా మూవ్ అవుతుంది, ఇక్కడికి వచ్చేసింది అనుకుందాం ఎలాంగేషన్ ఫేజ్. ఇది రైబోజోమ్ లార్జర్ సబ్ యూనిట్, స్మాలర్ సబ్ యూనిట్. ఇక్కడ ఇప్పుడు అమైనో యాసిడ్ 1, అమైనో యాసిడ్ 2, రైట్ మా, అమైనో యాసిడ్ 3 ఇక్కడికి వచ్చేసింది, బయటకు వచ్చేసింది అనుకుందాం. ఇక్కడ ఏముంది, దిస్ ఈస్ పి సైట్ అండ్ ఏ సైట్, రైట్. ఇక్కడ అమైనో యాసిడ్ 4 ఉంది అనుకుందాం, రైట్. నౌ విచ్ వన్ ఈస్ ఎంప్టీ రైట్ నౌ, అగైన్ వాట్, ఏ సైట్ ఈస్ ఎంప్టీ. దట్ మీన్స్ వాట్ మా, always newly activated amino acid is placed at where A site only, not at the P site. But first initial amino acid, careful, see the diagram, this one, initially activated amino acid is placed at where ma, P site only, initially. But later all activated amino acids are placed at where ma, that is in what ra, A site only. Very 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 important, careful. సో ఇలా మనకి ఏమవుతుంది చూడండి, ఇప్పుడు 1 by 1 అమైనో యాసిడ్స్ ఆర్ యాడెడ్, 1 by 1 అమైనో యాసిడ్స్ ఆర్ యాడెడ్. దెన్ వాట్ అబౌట్ ట్రాన్స్లేటెడ్ ఏ పాలీపెప్టైడ్, రైట్. దిస్ ఈస్ వాట్, వన్ లాంగ్ పాలీపెప్టైడ్ చైన్. ఓకే, నౌ దట్ ఈస్ డిక్టేటెడ్ బై వాట్, డిఎన్ఏ, రిప్రజెంటెడ్ బై వాట్, దిస్ వన్ ఈస్ ఎంఆర్ఎన్ఏ, రిప్రజెంటెడ్ బై వాట్, ఎంఆర్ఎన్ఏ. దిస్ ఈస్ వాట్ ఎలాంగేషన్ phase. This requires EFT, EFG and also what, GTPs are required. Now here in A site, which type of amino acid, again amino acid 5 is present, like that. Okay na. Then the last step is what, fifth step, the name is called termination. Termination. At the end of the process, what happens, at the end of the process, at the end of the process, that means what, releasing factors bind to stop codons, releasing factors bind to stop codons and terminates the translation process. Then finally what happens, finally polypeptide separates from ribosome. Yeah, this is called what ma, termination anda. ఒకసారి చూడండి, ఇది కదా టర్మినేషన్ అంటే, ఇలా ఉంది అనుకుందాం. యా, దిస్ ఈజ్ వాట్ ఎంఆర్ఎన్ఏ, ఇది 5 ప్రైమ్, ఇది 3 ప్రైమ్. సో రైబోజోమ్స్ ఇక్కడ వరకు వచ్చేసాయి, మీన్స్ రీచ్ టు ద టర్మినల్ రీజియన్. ఈ టర్మినల్ రీజియన్ లో ఏమున్నాయి, యుఏఏ, యుఏజి, యుజిఏ. దీస్ ఆర్ నాట్ కోడ్ ఎనీథింగ్, రైట్. దే ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ నాన్ సెన్స్ కోడాన్స్. వీటికి ఎక్స్ట్రా ఏం యాడ్ అవుతున్నాయంట, RF1, RF2 and RF3. At the same time, what about GTP also required. Now what about ra, so amino acid 1, amino acid 2 and so on. Finally here what, this is a site, P site, this is A site. Here amino acid 20 or 19 is there ma, right, 20. Now this is the long chain of polypeptide chain. Here in the A site exist what about express A, what are these are nonsense codons, that's why do not code anything. So that's why here polypeptide chain is separate from the ribosome. This polypeptide chain is separate from the ribosome. So this is called as what, termination. This is called termination. Okay na. Yeah, this is about complete translation process. ఇప్పుడు క్వశ్చన్ ఏమంటాడంటే, ఫర్ incorporation of amino acids, 25 amino acids in a growing polypeptide chain, okay, how many ATPs and GTPs are required అని అనుకోండి. GTPs are required అని అనుకోండి. క్వశ్చన్ లో ఏం చెప్తారు మీరు, ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఓన్లీ ఇన్కార్పొరేషన్ గురించి మాట్లాడుతుండు. ఇన్కార్పొరేషన్ అంటే అప్ టు ఎక్కడ వరకు తీసుకోవాలి మీరు, దట్ ఈస్ ఓన్లీ ఇన్ ఎలాంగేషన్ ఫేజ్ ఓన్లీ.
not to take termination process. కాబట్టి up to elongation phase అంటే for one amino acid one ATP is required. For one amino acid how many GTPs are required? 2 for one initiation, and second one is elongation, 2 GTPs. So that's why 25 ATPs, then 50 are what? GTP. This is the answer. Careful. Okay na? Yeah, such type questions will ask my examiner, right? For incorporation of 25 amino acid, the termination అని అనుకోండి, termination అంటే 25 GTPs are required only, right? Yeah, that is the answer. See ma, this is complete about a translation area. Okay na? Yes. Next, see all of you, regulation of gene expression. Regulation of gene expression ఏంటో చూద్దాం ఒకసారిగా. Regulation of gene expression. Careful. Regulation of gene expression. That is what? Okay. It is a very broad term. Regulation of gene expression is a very broad term. Very broad term. Not that simple term. That is what? Broad term. Careful. Coming to the next one. This regulation of gene expression. Regulation of gene expression. That is what? Result is what? The result is what? Formation of polypeptide. Formation of polypeptide. Formation of polypeptide. Lines are there in NCERT. Then the regulation of gene expression in eukaryotes. This regulation of gene expression in eukaryotes occurs at several levels. Occurs at different levels or various levels. Various levels. ఏంటివా various levels ఒకసారి చూద్దాం మరి. What are the various levels? The first one is what? Transcriptional level. Transcriptional level. First level is called transcriptional level. That means what? Formation of primary transcript. Formation of primary transcript. మరి చెప్పండి, ప్రైమరీ ట్రాన్స్క్రిప్ట్ అంటే ఏంటిది? దట్ ఈస్ వాట్? HNRNA means heterogeneous nuclear RNA. Yes. Second step is what? What is the second step? Second step is what? Processing level. Processing level. Yeah, what about processing level? That means what? Regulation of splicing. Regulation of splicing. Regulation of splicing అంటే ఏంటి నాన్న? నేను ఆల్రెడీ మీకు చెప్పాను స్ప్లైసింగ్ అంటే. HNRNA actually that contains what? Primary transcript that contains what? Both exons and introns are present. But you know that introns are no need to require the translation process. Only what are the requirements? Exons only involved. That's why introns are removed, exons are joined. The process is called what? Splicing. E process kuda untundi eukaryotes lo, right? Then the third step is what? What is the third step now? The third step is what ma? Translational level and processing level. After that transport of mRNA from nucleus to cytoplasm. Transport of mRNA from nucleus to cytoplasm. Nucleus to cytoplasm. And why ma? You know already I told you transcription occurs in where? In eukaryotes. That is nucleus. So mari translation occurs in where? Cytoplasm. Already చెప్పాను. మరి మనకు ట్రాన్స్లేషన్ సైటోప్లాజం లో జరుగుతుందంటే mRNA ఎక్కడికి ట్రాన్స్పోర్ట్ అవ్వాలి మరి? From nucleus to cytoplasm. That is also takes place in eukaryotes, right? Then the fourth step, last one is what? Ikkada translational process. Translational process. అదేంటో మనం ఇప్పుడే చెప్పుకున్నాం. Translation process is what? Yes, these four levels are takes place in where? Eukaryotes. Very, 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 very important. But in prokaryotes, how many levels are there ma? That is also question area. కాకపోతే కొంచెం అప్లికేషన్ అడగడానికి అవకాశం ఉంది. In prokaryotes, gene regulation occurs at
In prokaryotes, gene regulation occurs at only two levels. Only two levels. What are the two levels? One is transcriptional level. The second one is what? Translational level. Transcriptional level and translational level. అంటే ఇప్పుడు ప్రోకారియోట్స్ కి యూకారియోట్స్ కి కామన్ గా ఉన్న స్టెప్ ఏం చెప్పండి? జీన్ రెగ్యులేషన్. దట్ ఈస్ two. Only one transcriptional level and second one translational level. Here also transcription and translation is there ma. That is common steps. Extra in eukaryotes are what? Processing level. Transport of mRNA from nucleus to cytoplasm is absent in prokaryotes, present in where? Eukaryotes, right? Yeah, this is about very important. Various levels are there ma now. So ఒకసారి చూద్దాం ఆ జీన్ రెగ్యులేషన్ అనేది ఎలా జరుగుతుందో ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకొని చూద్దాం మరి, రైట్? Now coming to the next, first here genes in a cell express to perform particular function or set of functions. Particular function or set of functions. Careful. Particular function or set of functions. Okay. Yes, ఏంటో మరి ఒకసారి చూద్దాం మరి. ఎగ్జాంపుల్ ఏంటన్నా నేను? So for example, so beta galactosidase is the one enzyme. Beta galactosidase enzyme synthesized by E. coli cells. ఒకసారి చూడండి, జాగ్రత్తగా చూడండి, చిన్న కాన్సెప్ట్ ఇది. బీటా గెలాక్టోసైడేజ్ ఎంజైమ్ సింథసైజ్డ్ బై ఈ కొలై సెల్స్. ఓకే, ఏం చేస్తుంది మరి యాక్చువల్లీ బీటా గెలాక్టోసైడేజ్? ఎస్, దిస్ బీటా గెలాక్టోసైడేజ్ ఎంజైమ్ hydrolysis of disaccharide. అంట. What is the name of the disaccharide? That is called what? Sucrose. ఇప్పుడు ఈ సుక్రోజ్ ఏమవుతుంది? సుక్రోజ్ ఈజ్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ మోనోమరిక్ కాంపోనెంట్స్. దట్ ఈస్ వాట్? గ్లూకోజ్ అండ్ గెలాక్టోజ్ గా కన్వర్ట్ అవుతుంది. మన గ్లూకోజ్ అండ్ గెలాక్టోజ్ గా కన్వర్ట్ అవుతుంది. ఎప్పుడు? ఇన్ ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ ఎంజైమ్ ఈస్ వాట్? బీటా గెలాక్టోసైడేజ్. ఎస్, ఈ బీటా గెలాక్టోసైడేజ్ ఏం చేస్తుంది? ఇప్పుడు హైడ్రోలైసిస్, బ్రేక్ డౌన్ చేస్తుంది. దేన్ని బ్రేక్ డౌన్ చేస్తుంది? సుక్రోజ్ ని. ఎలా బ్రేక్ డౌన్ చేస్తుంది? గ్లూకోజ్ అండ్ గెలాక్టోజ్. సో ఏం చేస్తుంది మరి? బ్యాక్టీరియా యూజ్ దెమ్ బోత్ ఆర్. బ్యాక్టీరియా ఏం చేస్తుంది? ఈ రెండింటిని యూజ్ యాజ్ సోర్స్ ఆఫ్ ఎనర్జీ. దట్ ఈస్ బై who? బ్యాక్టీరియా. ఎవరు యూజ్ చేసుకుంటున్నారు ఎనర్జీ పర్పస్ కోసము? బ్యాక్టీరియా, రైట్? వేటిని యూజ్ చేసుకుంటుంది మరి? గ్లూకోజ్ అండ్ గెలాక్టోజ్ ఈస్ ద సోర్స్ ఆఫ్ ఎనర్జీ, రైట్? కేర్ఫుల్. సో దిస్ ఈస్ ద వన్ ఆఫ్ ద కాన్సెప్ట్, రైట్? వెన్ సీ నౌ, if lactose is not available around the medium, ఇప్పుడు ఏమంటున్నా నేను? not that sucrose here, lactose ma, careful. yes, here this is what? not that sucrose, here lactose. yeah, lactose. If it is not available, the lactose is not available around the medium. Lactose not available around the medium for the purpose of what? Source of energy. What happens? So very important. So is there any synthesis of enzyme? ఇక్కడ మనకి ఎప్పుడు లాక్టోస్ ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుంది? బీటా గెలాక్టోసైడేజ్ సింథసైజ్ అవుతుంది. దట్ బ్రేక్ డౌన్ ఇంటూ గ్లూకోజ్ అండ్ గెలాక్టోస్. ఇంపార్టెంట్. ఇప్పుడు ఇక్కడ లాక్టోజ్ ఈజ్ నాట్ అవైలబుల్, అసలు లాక్టోజే లేదు. దట్స్ వై వాట్ హ్యాపెన్స్? సో నో లాంగర్ టు బి రిక్వైర్డ్ ద సింథసిస్ ఆఫ్
synthesis of beta galactosidase. Beta galactosidase, careful. No longer to be required the synthesis of beta galactosidase. అసలు లాక్టోజ్ లేనప్పుడు అవసరం లేదు దీనికి ఎంజైమ్. లాక్టోజ్ ఉంటే లాక్టోజ్ ని డైరెక్ట్ గా సోర్స్ ఆఫ్ ఎనర్జీగా యూటిలైజ్ చేసుకోలేదు కాబట్టి that can synthesize one enzyme beta galactosidase. That enzyme is breakdown that takes place, that is to form a two monomeric means monosaccharides glucose and galactose. When they are formed they are utilized by the source of what? My energy. Okay, but ఇక్కడ అసలు lactose is not available in the medium. లాక్టోజ్ లేనప్పుడు ఎనర్జీ అవసరం లేదు దానికి కాబట్టి no need to require the synthesis of what? Beta galactosidase. అంటే దీన్ని బట్టి ఏం అర్థం అవుతుంది నాన్న? In simple terms, what is the definition here? That means what? In simple terms, metabolic, physiological and environmental factors regulate the process of what? Gene expression. అంటే చూడండి ఒక్కసారి జీన్ ఎప్పుడు ఎక్స్ప్రెస్ అవుతుంది? when lactose is available, then gene is expressed to synthesize a beta galactosidase enzyme and break down glucose and galactose. Careful. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు? there is no availability of lactose, that's why there is no synthesization of beta galactosidase. That means what? here there is no expression of what? gene. అంటే జీన్ ఎప్పుడు ఎక్స్ప్రెస్ అవుతుంది? when metabolically, physiologically, environmental factors are regulates. అంటే ఏంటి? metabolic, physiological, environmental factors. in environmental conditions lactose is available, then what happens? gene is synthesized, means gene is activated, then express what? beta galactosidase enzyme. అసలు ఇక్కడ లేదు, there is no available of the lactose, అప్పుడు no need to require the synthesis of what? beta galactosidase. This is very important. Clear? The next one, the development and differentiation of embryo into adult organism. That is also the result of what? Coordination, regulation of several sets of genes. అంటే ఇక్కడ ఏంటి నాన్న? ఇప్పుడు జైగోట్ నుంచి ఎంబ్రియో ఫామ్ అవుతుంది. ఎంబ్రియో ఏమవుతుంది? డిఫరెన్షియేట్, డెవలప్మెంట్ జరుగుతుంది, డిఫరెన్షియేషన్ అవుతుంది. సో అప్పుడు దేనిగా ఫామ్ అవుతుంది? అడల్ట్ ఆర్గానిజం ఫామ్ అవుతుంది. సో మరి అలా ఫామ్ కావడానికి కూడా ఏం కావాలి? సెవరల్ సెట్స్ ఆఫ్ జీన్స్ ఆర్ రిక్వైర్డ్, రైట్? దట్ ఈస్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ థింగ్. క్లియర్? నౌ కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ వన్. Yes, it's the most important. In prokaryotes, what is the predominant site for transcription initiation? So careful ma, the control of rate of transcription initiation is the transcription initiation is the predominant site for control of gene expression. ఏంటో చూడండి. Control of rate of transcription is the predominant site for control of gene expression. అంటే క్వశ్చన్ ఇలా ఇస్తాడు, ఇన్ ప్రోకారియోట్స్ వాట్ ఈస్ ద predominant site for control of gene expression అంటే ఏం చెప్పాలి ఆన్సర్? ట్రాన్స్క్రిప్షన్ ఇనిషియేషన్ సైట్ ఈస్ ద వెరీ ఇంపార్టెంట్ predominant site అని చెప్పాలి. ఓకే, క్లియర్? నౌ కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్, చూద్దాం ఒకసారి అదేంటి మరి, ఎందుకు అది predominant site అవుతుంది? వెన్ యు నో RNA polymerase given at a promoter site that can regulates and interacts
interacts with accessory proteins, interacts with accessory proteins, interacts with accessory proteins, which affects the ability to, which affects the ability to recognize start site, recognize start site, important, careful. Okay, recognize start site. That's why regulatory proteins act as, regulatory proteins act as what? Regulatory proteins act as positively అంటే activators గా, activators, or negatively means what ma? That is what inhibitors means, repressors, okay, careful. Regulatory proteins are act as positively or in negatively. Question vastadi nana, careful ikkada question vastadi, right? In prokaryotes DNA, in many cases protein with sequence, the protein with sequence is called as what? Operator, very very important. In many cases, in most and many cases, many cases operator bind with, it's a very very important. Most in many cases operator bind with, what about ma? Repressor protein, careful, repressor protein, right? Yeah, this is about what? Operator. That's why operator has specific, means operon has specific promoter, and repressor, okay na? Idi nana ఈ జీన్ రెగ్యులేషన్ ఇన్ఫర్మేషన్. మరి దీంట్లో ఒక దాని ఎగ్జాంపుల్ తీసుకొని మనకి ఓపరాన్ కాన్సెప్ట్ చెప్పడం జరిగింది. దట్ ఈస్ వాట్? లాక్ ఓపరాన్ కాన్సెప్ట్. అదేందో ఒకసారి చూద్దాం. లాక్ ఓపరాన్ కాన్సెప్ట్. ఇక్కడ లాక్ అంటే వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్? లాక్టోజ్ అని. లాక్ మీన్స్ హియర్ వాట్? లాక్టోజ్ ఓపరాన్ అంటాం. హూ ఎలిసిడేటెడ్ దిస్ వన్? దట్ ఈస్ బై, elucidated by who, or proposed by two scientists ma. One is Jacob and another one is Monod. Jacob and Monod. Jacob emanale geneticist అని చెప్పండి. Monod వచ్చేసి biochemist. ఇది కూడా అడుగుతాను నా, కేర్ఫుల్. Jacob and Monod, biochemist. Monod is biochemist, Jacob is geneticist. JG ఈజీగా గుర్తుపెట్టుకోండి, లింక్ చేసుకోండి. వీళ్ళు ఏం చేశారు మరి? దే ప్రపోజ్డ్ వాట్? both are proposed transcriptionally regulating system. మరి ట్రాన్స్క్రిప్షనల్లీ రెగ్యులేటింగ్ సిస్టమ్ ఏంటిది? దట్ ఈస్ వాట్? లాక్ ఓపరాన్. ట్రాన్స్క్రిప్షనల్లీ, దాని ట్రాన్స్లేషనల్లీ అని కూడా ఇవ్వచ్చు, రాంగ్ అవుతుంది. ట్రాన్స్క్రిప్షనల్లీ రెగ్యులేటింగ్ సిస్టమ్ ప్రపోజ్డ్ బై హూ? లాక్ ఓపరాన్ కాన్సెప్ట్ ప్రపోజ్డ్ బై హూ? జాకబ్ అండ్ మోనాడ్ అని గుర్తుపెట్టుకోండి, రైట్? ఒకసారి చూద్దాం మరి వాట్ ఈస్ దట్ మా? ఓపరాన్ మీన్స్ వాట్? ఇక్కడ ఓపరాన్ కాన్సెప్ట్ ఈస్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ఓన్లీ ప్రోకారియోటిక్ ఆర్గానిజం ఓన్లీ. కేర్ఫుల్, here in the polycistronic structural gene, bacteria kabatti polycistronic structural gene, that is what? Many cistronic structural genes are there. Polycistronic structural gene
that can synthesize what? That can code what about ma? Yes, Z, Y, A. 3 genes are there ma on the polycystonic structural gene. మరి ఏంటో ఒకసారి చూద్దాము. Z, what is that? Z codes for what? Z codes for beta galactosidase. Beta galactosidase enzyme. Okay, you know the function of the beta galactosidase? Hydrolysis of lactose into glucose and galactose information. Z after Y enti? Y codes for what? Y codes for, that is what? Permease. Means what? Increase the permeability of cell, to beta galactosides. Careful. Okay na? This is Y. మరి ఏ సంగతి ఏంటి? A codes for what? A codes for transacetylase. A codes for what? Transacetylase, means transfer of acetyl group to the beta galactosides. దీనిపైన మనకు క్వశ్చనింగ్ ఉండడానికి అవకాశం ఉంది నాన్న. కేర్ఫుల్. ఇప్పుడు ఒక్కసారి ఓపరాన్ ఎలా ఉందో చూద్దాం. వాట్ ఈస్ ద ఓపరాన్ కాన్సెప్ట్ నౌ? ఒక్కసారి ఇది డయాగ్రామ్ చూడండి. డయాగ్రామ్ బేస్డ్ క్వశ్చనింగ్ కూడా ఉండడానికి అవకాశం ఉంది. ఎస్, ఇది నాన్న ఓపరాన్. ఇక్కడ ఏం తీసుకుందాం మనం? ప్రమోటర్. ఇది ఐ అంటే రెగ్యులేటరీ జీన్. ఇక్కడ మళ్ళీ అగైన్ వాట్? ప్రమోటర్. ఈ ప్లేస్ ఏముంటది? ఓ అంటే ఆపరేటర్ జీన్. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు ఉన్నది వంటిది ఇదేంటి నాన్న? దిస్ ఈజ్ వాట్? స్ట్రక్చరల్ జీన్స్. ఇప్పుడు మనం రాసుకున్నవే పాలీసిస్ట్రానిక్ స్ట్రక్చరల్ జీన్స్. ఏంటి అవి? దట్ ఈస్ వాట్? వన్ ఈస్ జెడ్, సెకండ్ వన్ ఈస్ వాట్? వై, థర్డ్ వన్ ఈస్ వాట్? ఏ. జెడ్ వై ఏ. జెడ్ ఏం కోడ్ చేస్తుందని చెప్పాను, ఇప్పుడే చెప్పాను. వాట్ ఈస్ దట్ కోడ్ మా? బీటా గెలాక్టోసైడేస్. ఇదేం కోడ్ చేస్తుందని చెప్పాను? పర్మియేస్. యా, దిస్ వన్ ఈస్ వాట్? ట్రాన్స్ఎసిటైలేస్ అని. ఇప్పుడు చూడండి, ఓపరాన్ కన్సిస్ట్, వాట్ ఆర్ ద జీన్స్ ఆర్ దేర్ మా? వన్ రెగ్యులేటరీ జీన్. హౌ మెనీ రెగ్యులేటరీ జీన్స్ ఆర్ దేర్? వన్ రెగ్యులేటరీ జీన్. Next, one promoter gene. Then 3 structural genes are there. 3 structural genes. Careful. 3 structural genes. One operator gene. ఇది అడుగుతాడు క్వశ్చన్ లా. One operator gene, one regulatory gene, one promoter gene, 3 structural genes are present. Careful. 3 structural genes. ఇప్పుడు చూడండి, దిస్ ఈజ్ వాట్? ఐ అంటే ఇక్కడ నాట్ దట్ ఇండ్యూసర్. దిస్ వన్ నాట్ ఇండ్యూసర్. ఐ మీన్స్ హియర్ ఇన్హిబిటర్. దట్ మీన్స్ వాట్? ఇన్హిబిటర్ ఓన్లీ. ఇన్హిబిటర్ మీన్స్ all the time regulates repressor protein. That's why all the time regulates repressor protein. That's why this type of gene is also called constitutive gene అని అంటాం. ఏ జీన్ అంటాం దీన్ని? కన్స్టిట్యూటివ్ జీన్. ఐ జీన్ ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ వాట్? కన్స్టిట్యూటివ్ జీన్. లేదా ఇంకో పేరు ఏం పేరు నన్ను? దీని పేరు రెగ్యులేటరీ జీన్. ఇది నా వన్ రెగ్యులేటరీ జీన్ అన్నా. దట్ ఈస్ వాట్? రెగ్యులేటరీ జీన్ అంట. పి అంటే ఇక్కడ ప్రమోటర్ జీన్స్ అన్నమాట. ఓ అంటే ఆపరేటర్. ఓ మీన్స్ హియర్ ఆపరేటర్ జీన్. ఆపరేటర్ ఆల్వేస్ బైండ్ విత్ వాట్ రా? రీప్రెసార్ ప్రోటీన్. నేను మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను దాని గురించి, రైట్? Yeah, this is about what? ఓపరాన్ కాన్సెప్ట్. మరి హౌ దిట్ ఈస్ ఆన్ మోడ్ అండ్ ఆఫ్ మోడ్ డైరెక్షన్ ఉంటుందో ఒకసారి చూద్దాం మనం. ఓకేనా? విచ్ వన్ దట్ ఈస్ రెగ్యులేట్స్ దట్? సో సీ నౌ, లాక్టోజ్ ఈజ్ a substrate for enzyme for beta galactosidase enzyme. So that's why the lactose is what? Inducer.
సో లాక్టోజ్ అనొచ్చు, లేదా ఇంకొక పేరు కూడా ఇస్తాడు, అల్లో లాక్టోజ్ అన్నా కరెక్టే. లాక్టోజ్ ఆర్ అల్లో లాక్టోజ్ రెండు ఉంటే రెండు కరెక్టేనా, ఇండ్యూసర్స్ అంటాం. సో అంటే ఎందుకు ఇండ్యూసర్స్ అవుతున్నాయి? దిస్ లాక్టోజ్ ఈజ్ వాట్ రెగ్యులేట్స్ స్విచ్ ఆన్ ఆర్ ఆఫ్, స్విచ్ ఆన్ మోడ్ ఆర్ ఆఫ్ మోడ్ కండిషన్ మా. ఆన్ చేయడం ఆఫ్ చేయడం అనేది లాక్టోజ్ వల్ల జరుగుతుంది. అది ఎలా రెగ్యులేట్ చేస్తుందో ఒకసారి మనం చూద్దాం రైట్ నౌ. ఎస్ సీమా, ఇప్పుడు ఆన్ మోడ్ డైరెక్షన్ వేస్తున్నాను ఫస్ట్ డయాగ్రామ్. దిస్ ఇక్కడ ఏముంటుంది అన్నాను, ప్రమోటర్. దిస్ వన్ ఈస్ వాట్ రెగ్యులేటరీ జీన్. అగైన్ హియర్ ప్రమోటర్, ఇక్కడ ఏముంటుంది ఆపరేటర్. ఈ మూడేంటి జెడ్ వై ఏ ఇలా ఉంది. చూద్దాం ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందో ఒకసారి కేర్ఫుల్. సి ఆల్ ఆఫ్ యూ. ఎస్, ఐ జీన్ ఆల్వేస్ కాన్స్టిట్యూటివ్లీ ఆల్ ద టైమ్ సింథసైజ్ ఏమన్నాను, ఎస్ రీప్రెసార్ ఎంఆర్ఎన్ఏ. ఇగో ఇది, దిస్ ఈస్ కాల్డ్ వాట్ రీప్రెసార్ ఎంఆర్ఎన్ఏ. repressor mRNA. After that, this repressor mRNA undergo translation process to form what? Yes, this is what repressor protein. Repressor protein antam. Repressor protein. Okay. Normally here lactose is not available now. Lactose is not available. ఇప్పుడు ఏమవుతుందన్నా, this repressor protein can go and bind to the operator zone. ఈ రీప్రెసర్ పోయి ఆపరేటర్ తో బైండ్ అవుతుంది. ఇక్కడ యాక్చువల్లీ ఆర్ఎన్ఏ పాలిమరేజ్ ఈస్ దే. దిస్ ఈజ్ వాట్ ఆర్ఎన్ఏ పాలిమరేజ్. ఎస్, ఇప్పుడు ఈ ఆర్ఎన్ఏ పాలిమరేజ్ ఏమవుదు, మూవ్ అవ్వదుగా, బ్లాక్ చేసింది కదా ఇక్కడ రీప్రెసర్. దట్స్ వై దట్ కెనాట్ మూవ్ అలాంగ్ ద వాట్ ట్రాన్స్క్రిప్షనల్ యూనిట్. సో దట్స్ వై హియర్ వాట్ దెర్ ఇస్ నో ట్రాన్స్క్రిప్షన్. ఇప్పుడు ఏమవ్వదు, నో ట్రాన్స్క్రిప్షన్ అండ్ ట్రాన్స్లేషన్. No transcription and translation process. Translation process. ఇప్పుడు దీన్ని ఏమందాం నాన్న, ఆఫ్ మోడ్ అని అన్నా, ఆఫ్ మోడ్. ఓకేనా? వెన్ సీ నౌ నెక్స్ట్ అగైన్ డయాగ్రామ్ ఈస్ వాట్. నెక్స్ట్ డయాగ్రామ్ ఇలా ఉందనుకుందాం. పి ఐ పి ఓ జెడ్ వై ఏ. ఇప్పుడు చూడండి ఐజీన్ ఏమవుతుంది, వాట్ హ్యాపెన్స్ నౌ ఐజీన్. సి నౌ ఐజీన్ అగైన్ వాట్ దట్ ప్రొడ్యూస్ రీప్రెసర్ ఎంఆర్ఎన్ఏ. రీప్రెసర్ ఎంఆర్ఎన్ఏ ఏంటిదన్నా, ఇలా ఇది రీప్రెసర్ ఎంఆర్ఎన్ఏ రైట్. ఆఫ్టర్ దస్ రీప్రెసర్ ఎంఆర్ఎన్ఏ ప్రొడ్యూస్ వాట్ రీప్రెసర్ ప్రోటీన్. ఇలా ఫామ్ అయింది రీప్రెసర్ ప్రోటీన్. Repressor protein. Now here repressor protein ki okati em add avutundi chudandi careful ga. What is this one? This is what lactose. Ippudu identidi idi lactose right. So when now lactose when go and bind to the what repressor protein, ikkada repressor protein is active when ma without lactose. Without lactose, when here lactose is available, the repressor protein is inactive now. This is inactive, so means this repressor protein cannot go and bind to the operator. But already ikkada em undannanu, RNA polymerase is there now right. What happens now, RNA polymerase function, transcribe means move, slide over on that. Again transcription takes place. Transcription takes place, that means what, lac mRNA synthesization takes place. This is what lac mRNA. The process is called transcription. After this lac mRNA undergo what, translation takes place. What is the translation here? Z gene that codes what, beta galactosidase. Y gene codes what, permease. A gene codes what, transacetylase right. ఇప్పుడు చూడండి,
when these three gene products are involved in lactose metabolism. ఎలా మరి ఎప్పుడైతే బీటా గెలాక్టోసైడేజ్ ఎంజైమ్ ఫామ్ అవుతుందో now it can undergo what hydrolysis of what ఈ రెడ్ కలర్ ఉన్నది ఏంది నాన్నది this is what lactose ఈ లాక్టోజ్ ని బ్రేక్ చేస్తుంది. when lactose is break down now repressor protein is remains active now మళ్ళీ పోయి రీప్రెసర్ ప్రోటీన్ దేంతో బైండ్ అవుతుంది ఆపరేటర్ తో బైండ్ అవుతుంది అప్పుడు మళ్ళీ ఆఫ్ మోడ్ కి వచ్చేస్తుంది. ఇప్పుడు ఈ కండిషన్ ఏంటిది ఇది ఆన్ మోడ్ డైరెక్షన్ అంటే ఇప్పుడు ఏమవుతుంది when available of the lactose this is what on mode, unavailable of the lactose this is what off mode. That means what which one is regulates now lactose only regulates the process of what operon concept. Clear? Yes, so that's why here what lac operon is regulated by repressor, that is called negative regulation. Lac operon regulated by repressor that is called what negative regulation. Negative regulation. When lac operon is regulated by repressor that is negative regulation. And also what positive regulation also there ma, positive regulation as well also there. When positive regulation is there when available of lactose. Okay, so that's why the lac operon is also called inducible operon system. Inducible operon system is what lac operon is the inducible operon system. Why that is called inducible? When lactose is available that inducer act as inducer. So that's why this lactose is react with what repressor protein, then repressor protein is inactivated. When here lactose is not available that's why repressor protein is active. The active repressor protein can go and bind with the operator zone. Now the RNA polymerase is blocked. RNA polymerase block అయింది అంటే there is no involvement of transcription and translation process. ఇక్కడ బ్లాకేజ్ లేదు ఎందుకంటే లాక్టోజ్ ఏం చేసింది రీప్రెసర్ ప్రోటీన్ బైండ్ చేసి ఇన్యాక్టివ్ చేసింది. సో దట్స్ వై హియర్ ఆపరేటర్ ఈస్ ఫ్రీ. సో దట్స్ వై ఏమవుతుంది ఆర్ఎన్ఏ పాలిమరేజ్ వర్క్ అయ్యి ఏమవుతుంది ట్రాన్స్క్రిప్షన్ దట్ టేక్స్ ప్లేస్ వాట్ లాక్ mRNA undergo translation that is to form what beta galactosidase enzyme permease and transcriptase. All these three gene products are involved in what lactose metabolism. Yeah, this is about what complete lac operon concept. Okay, so now this chapter is completed in the molecular basis of inheritance chapter. Okay, clear all of you? Then thank you.